Ментов, говорю, погоняю. Это жопа. Вот этот шлем, он после 120 все выворачивает вообще в жопу. Сразу ставь, ключи вычеркиваем в сторону от него. Короче, ноги на подножке, и меня очень крепко обнимает. При торможении руки в бак. Лучше вот так вот держи. Вот так вот где-то. Ложи. Да, ты одной рукой его за нее держись, второй рукой в бак упирайся. Это полнейшая задница на торможении, я так напрягал руки. Я его всегда одной рукой держишься, второй туда упираешься. Ногу сводит. Самое время. На бетонку ездили? Да. Пульнули до этого. До конца двух прямых. Я думаю, мы с тобой, может, остановим. Дядя Олег навалил? До 140 где-то. И как? Я обосрался. Я на 80-то обосрался. Он говорит, я дальше страшно. 140. Мы сейчас едем 20, я уже такой. Я на 80 обделался. Я такой, твою мать, сколько посылось? Там 80. Я думаю, блядь, как так-то? Ты смотри, только на меня сильно не съезжай, когда это было.
Слезай, Ты заикой делаешь. Ты сколько выжил? 140. Меня вот так вот шлем подняло, потому что я визор не опустил. Ты, смотри. Дальше. Чуть в стороночку. Ты наваливаешь, у меня сначала как бы нормально. Потом у меня вот так вот, не знаю, как чуть не оторвало визор. А понимаешь, его вот так вот задернуло.